Hi, I know it's been too long. ഞാൻ ഹോം ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ വാസ് റിയലി ബിസി വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ ഐ എം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വെയർ കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ ഫീൽ ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് എ വീഡിയോ. സോ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് ആൻഡ് I've actually come for Nivetha's wedding. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നിവേത്ത അറിയായിരിക്കുമല്ലോ, ബാലിയിൽ ഞാനും നിവേത്തയും ശ്രീയന്തയാണ് പോയത്. സോ ടുഡേ ഈസ് ദ 23rd of August. നിവേത്തയുടെ വെഡ്ഡിങ് ആക്ച്വലി 28th പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നിവേത്തയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു ബ്രൈഡൽ ഷവറൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഷീ ഡസൻ നോ ദറ്റ് ഐ എം ഇൻ ചെന്നൈ. സോ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംതിങ് വെരി 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 അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഒരു 1 month, a little more than a month ago, ഒരു 40 days ago നിവേത്തയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ആരുടെയും കൺട്രോളുള്ളൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്കിളിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു ആൻഡ് ഹി പാസ്ഡ് അവേ. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നത്തില്ല, അപ്പോൾ ദൈവമൊന്നും ഇല്ലേ, എന്താ പറയുക, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സുള്ളതും ഏറ്റവും പ്യോർ ആൻഡ് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിവേത്ത. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി വന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവളുടെ ലൈഫിലെ ഒരു മെയിൻ ഒരു സംഭവിക്കാനായിട്ടിരുന്നപ്പം സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്. പക്ഷേ നിവേത്ത ഹാസ് ബിൻ വെരി സ്ട്രോങ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഷീസ് ബിൻ റിയലി ഹോൾഡിങ് അപ്പ്. അപ്പം ഇത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകെ മൊത്തം ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം നിവേത്തയ്ക്കും ഒക്കെ അങ്ങ് പോയിരിക്കുക. ഓ അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിവേത്ത. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഹർ ഫീൽ ആസ് സ്പെഷ്യൽ ആസ് വി ക്യാൻ, റൈറ്റ്? കാരണം മേ ബി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി the pain might slowly begin to fade and probably you will want to remember some good moments. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നിവേത്തയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു ബ്രൈഡൽ ഷവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നിവേത്തയുടെ അറിവ് പ്രകാരം ഞാൻ നാളെയാണ് വരുന്നത്. നാളെ ഒരു ജസ്റ്റ് മൈലാഞ്ചി ഇടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് വീട്ടിൽ, ഫങ്ഷൻ പോലെയല്ല, സിമ്പിളായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിവേത്തയുടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിൽ വർക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് വി ആർ ഓർഗനൈസിങ് എ ബ്രൈഡൽ ഷവർ ഫോർ ഹർ. ആൻഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആക്ച്വലി നിവേത്തയുടെ റിയാക്ഷനൊക്കെ കാണാൻ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊന്നുമില്ല, നിവേത്തയ്ക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 5-6 ഫ്രണ്ട്സ്, നിവേത്തയുടെ ചേച്ചിയുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവേത്തയ്ക്ക് നിവേത്തയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു മെനഞ്ഞാന്ന്. സോ ശ്രിയന്ത നിവേത്തയ്ക്ക് ഒരു ഷാംപെയിൻ ഗോൾഡ് കളർ ഡ്രസ്സാണ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ബ്രൈഡൽ ഷവറിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി മേടിച്ച് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ടൈപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സ്. ഫൺ ഫാക്റ്റ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊന്നും ആക്ച്വലി ഇല്ല. ഇത് ശ്രിയന്ത എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 വർഷം എങ്ങാണ്ട് മുമ്പ് തന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് അതങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. സോ that's the plan. ശ്രിയന്ത ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ്. സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർപ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആളോട് എന്ത് കള്ളം പറയണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പായി. എനിക്ക് ബാക്കി പ്ലാനിങ് എല്ലാം എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ നല്ല കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടൊരു കള്ളം പറയേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പിച്ചും പെയ്യും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മിക്കവാറും സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്കത് ഇച്ചിരി കുളമായി പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീയന്തയ്ക്ക് ഭയങ്കര എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിവേത്തയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിവേത്തയുടെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും കൊച്ചും നിവേത്തയും കൂടി നിവേത്തയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഡിന്നർ പോലെ ഇന്ന് പോകാം. കാരണം ഇന്നലെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് നിവേത്തയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അവർ ഡിന്നറിന് പോയത്. അങ്ങനെ പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ITC ഗ്രാൻഡ് ചോള ആ ഹോട്ടലിലാണ് പോകുന്നത്.
സോ നല്ലപോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവസാനം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെക്കോറൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ പ്ലാൻ. ഫ്ലോപ്പ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ റിയലി നൈസ് സർപ്രൈസ്. സോ ഡെക്കോർ നമ്മളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് വെൽ. ലൈക്ക് ഒരു പിങ്ക് മെറൂൺ, അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ. അപ്പം നമ്മളും ഡെക്കോറും എല്ലാം ഒരു കളറായിട്ടിരിക്കും. ആൻഡ് നിവേത്ത ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. സോ ശ്രീയന്ത ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് റെഡി. മേക്കപ്പ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ടോപ്പ് സ്കില്ലാണ്. പക്ഷേ ഹെയർ ഒരു സ്കില്ലേ അല്ല. കുളിക്കുക, ഡ്രൈ ചെയ്യുക, അഴിച്ചിടുക. പിന്നെ എനിക്കൊരു ബണ്ണ് കെട്ടാനറിയാം. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ബണ്ണാണ്, സാരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ചേരുന്ന പോലെ. അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഹെയർ സ്കിൽസ് കുറച്ച് വീക്കാണ്. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ. തമിഴ്നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് റിസപ്ഷൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അത് ഭയങ്കര അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 27th റിസപ്ഷൻ, 28th വെഡ്ഡിങ്. എങ്ങനെയല്ലേ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ രീതി. അമ്മയൊക്കെ 27th ആകുമ്പോൾ അമ്മയും ഇഷാനിയും ഹൻസും വരും. സോ ദേ ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദ വെഡ്ഡിങ് ഓൺ 28th. കാരണം നിവേത്ത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിലെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഐ ഗെസ് ഐ ഷാഡോ ഞാനും ഉണ്ട്. ശ്രീയന്താ's calling. Tell. Hello, girl. This golden dresses, I know. Yeah. Anyway, she's having a problem with it. She said she prefers wearing a black, it seems. Black? She wants to wear a black dress. Apo, we'll also be in dark color. She'll also be in black. Why? What's the problem with the other dress? No, she was feeling it's konjam low and the madri. But Akka says it's fine only, but she's, you know, Nivetha, no, she's very, like, she but if she pushes too much na edo konjam doubt kuda can. Yeah, Akka's told it seems or extended because she said I'll try to make her wear it. Or else you just maybe ask her to carry the dress. Appo surprise appro maybe she can change if she wants. Yeah, that's what I also told her. But yeah, I think she'll come in a black dress. Don't be shocked. I know. See, the matter is about she getting shocked seeing all of us, so it's fine. So if we hadn't known this, na, we would have been surprised. Girl, இப்போ எனக்கு டவுட் என்னன்னா, இப்போ ஐடிசி போற வழியில நோலிட்டா பக்கம் when they come, will she get a doubt? I don't know. Because she's not so foolish. Pull this off. She will definitely get. I mean, I don't know because she's too smart for that way. She's of course too smart. I don't know how Akka's going to put this off, but yeah. Let's Parvala. Okay. Okay. Come on, reach and call. Bye. ശ്രീയന്ത വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ തീമിന് ചേരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതെന്തോ നിവേത്തയ്ക്ക് അത് ഡീപ്പാണെന്നോ ലോ ആണെന്നോ എന്തോന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ അത് ഇടില്ല. അപ്പോൾ നിവേത്തയുടെ ചേച്ചി അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. You know the difference a mascara can actually make. Fake eyelash വെച്ച പോലല്ലേ. And I don't know if you know this about me or not, but I don't like fake eyelashes. ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, അയ്യോ എനിക്കത് വെക്കല്ലേ, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. ദിസ് ലൈക്ക് മൈ ഫേവററ്റ് ബ്ലഷ് വിച്ച് ഇസ് ബൈ ബോബി ബ്രൗൺ. പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പിൽ ഈ ഷെയ്ഡ് അവർ നിർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് തീരുന്ന വരെ കുഴപ്പമില്ല. ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം. But it's fine.
മേക്കപ്പ് ഫിക്സിങ് സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു തിളക്കം വരും മുഖത്ത്. മേക്കപ്പ് ഇസ് ഡൺ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആൻഡ് സി ഐ ജസ്റ്റ് ടുക്ക് ലൈക്ക് വാട്ട് സം 10 minutes. അപ്പോൾ ഇനി ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ? ഓ ആൻഡ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നാളായതുകൊണ്ട് why don't we do a transition? So yes, actually I really like this dress. It's a very cute, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രൈഡൽ ഷവറിന് ചേരുന്നൊരു ഡ്രസ്സ്. ബ്രൈഡൽ ഷവർ, ആക്ച്വലി എ ബ്രൈഡൽ ഷവർ. ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചങ്ങിടാം അല്ലേ? and I think it looks nice. Oh, actually I'm yet to wear my lipstick. Me and my boring same old lipstick. ഞാനൊരു ബോറിംഗ് ഗേൾ ആണോ ഗൈസ്? what do you think? tell me in the comment box. കാരണം അതേ മേക്കപ്പ്, അതേ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, അതേ ലിപ്സ്റ്റിക്. am I boring? let me know. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ശ്രീയന്തയുടെ അറൈവലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. actually let me show you my full look. ഞാൻ എത്തി എൻ്റെ എപ്പോഴും ഇടുന്ന ബോറിങ് ചെരുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് വേറെ ചെരുപ്പ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇൻഫാക്ട് ഐ ബോട്ട് സംതിങ് റീസെൻ്റ്ലി, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് extremely comfortable and I was like, oh, ini mattathu vechita ini sugam illengilo ennu vechittu. So it's fine, comfort over everything else, but I think it's fine, it looks nice. So ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നൈസ്, ഐ ലൈക്ക് ഹൗ ഐ ലുക്ക് ടുഡേ. സോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇച്ചിരി മെലിഞ്ഞു, അതായത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇച്ചിരി വണ്ണം വെച്ചു, അതെനിക്കങ്ങ് ഹിറ്റായി. അങ്ങനെ ഐ വാസ് വെരി ലൈക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ആൻഡ് ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മെലിഞ്ഞു. അത് കാണാനുണ്ടല്ലേ, ലൈക്ക് ദെയർസ് എ ജോ ലൈൻ ആൻഡ് മൈ ഷോൾഡർ മസിൽസ് ആർ ലുക്കിംഗ് നൈസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. Okay, I've just got to wear my jewelry and we're good. Oh, I love this light. നല്ല ലൈറ്റ് അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഇമാജിൻ. വേണ്ട, അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. സോ അഗൈൻ ഞാൻ എൻ്റെ സെയിം ഓൾഡ്, ബോറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജ്വല്ലറി, ബട്ട് ദ സെയിം സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് ഐ വെയർ ഓൾ ദ ടൈം, വിച്ച് ഈസ് മൈ വാച്ച്. Did you reach? Oh, I reached. You ready? Yeah, like I can come down in like 5 minutes. Do you want to come up to keep your luggage? Yeah, I'll just come and keep. What is the room number? 928. So just tell at the lobby. Appo I think they'll call Mela. Okay, bye. Yeah, so my favorite test watch. പിന്നെ എൻ്റെ rings. I don't even think it's going to focus, or will it? ഞാൻ പണ്ടത് വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ 2023 പോയ സമയത്ത് എനിക്കൊരു വൻ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു. അതായത് ഞാനൊരു മണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൗച്ചിൽ എല്ലാം പൊക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോയത്. ഐ ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ടു യൂറോപ്പ് അറ്റ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്, ബിക്കോസ് വെൻ വി വെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ്. We were always wearing gloves. There was no scope to wear any kind of jewelry, but I was such a stupid person that ഞാനിതെല്ലാം പൊക്കി പറക്കി കൊണ്ടുപോയി. ഞാനിത് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നു. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ, എനിക്ക് ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതാ ഓർമ്മ വരുന്നത്. അവിടുത്തെ വൃത്തികെട്ട ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് മോഷ്ടിച്ചു. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അന്ന് അവർ റൂമിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഈ മറ്റേ ടോയ്ലറ്റ് സ്പ്രേ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവർ റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോയി. കാരണം അവരുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലായിരുന്നെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയേനെ. ആ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോയത് പോയി. ബട്ട് എനിവേസ്, സോ എൻ്റെ അന്ന് വരെ എൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രഷ്യസ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ലോക്കറ്റ് വിച്ച് ഐ വാസ് വെയറിങ് എല്ലാം പോയി. ലൈക്ക് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ, അതായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഇതെന്നും ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു 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 പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് കാണും. ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് തിങ് ടു ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇല്ലേ, എനിക്കൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ എല്ലാ റിങ്സ് പോയി, എൻ്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് പോയി, എൻ്റെ 1-2 ഇയറിങ്സ് ഉള്ളത് പോയി, എല്ലാം പോയി. ആൻഡ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സങ്കടപ്പെടാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയത് 13-ാം തീയതി. 14-ാം തീയതിയാണ് അടി ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് ഇതിനൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സങ്കടപ്പെടാൻ പോലും ഉള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് സച്ച് എ ടെറിബിൾ തിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആൻഡ് സച്ച് എ ബിഗ് ലെസൺ. അതോടുകൂടി പാഠം പഠിച്ചു. മൈ ഫ്രണ്ട് ശ്രിയന്ത is at the lobby. Can you kindly send her up, please? Yes, thank you. Okay, girl, come. Back to the story. So, നല്ലൊരു പാഠം പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോയി ചാടാറില്ല. സോ ആ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടിയുടെ റിലീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ വന്നു. കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്വല്ലറിയും പോയി. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബൈ ബാക്ക് സം സ്റ്റഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മേടിച്ചതായിരുന്നു ഈ ഒരു റിങ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിങ് ആൻഡ് മച്ച് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഗോട്ട് സ്റ്റോളൻ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു, എനിക്ക് പോയതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള ബിഗർ ബെറ്റർ സ്റ്റഫ് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് വിച്ച് ഐ അഗൈൻ ലവ് 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 ലവ്. ഇതിലെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കളഞ്ഞു പോയ ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഡയമണ്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ വടി പോലെ ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ, അതായത് വള പോലെ ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ, വയമേസിങ് വടി പോലെ, ഇറ്റ്സ് വള പോലെ, ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്. സോ എൻ്റെ കളഞ്ഞു പോയ ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് അമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മേടിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു. അത് പോയി. സുലു ആൻറ്റി, നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റിൽ ഇറങ്ങും. അവിടെ ഡെക്കോർ ഇച്ചിരി ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. സുലു ആൻറ്റി പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ? ശരി. ഞാൻ വിളിക്കാം. ശ്രീയന്ത ഇപ്പൊ താഴെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ ലൈക്ക് 5-10 minutes we leave from here. ശരി, ഓക്കെ സുലു ആൻറ്റി, ബൈ ബൈ. സുലു ആൻറ്റി ഈസ് മേക്കിംഗ് ദ കേക്ക്. സോ നമ്മളിനി പോയി കേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സോ അതും പോയി. അങ്ങനെ ആ ചെന്നൈയിൽ വന്ന ട്രിപ്പിൽ ഐ ബോട്ട് ദിസ് ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് അഗൈൻ വിച്ച് ഇസ് എ ഈവൻ ബിഗർ ടെന്നീസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആൻഡ് ലോട്ട് പ്രിറ്റിയർ. പിന്നെ ദിസ് ഇസ് അനദർ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഓഫ് മൈൻ വിച്ച് ഐ റിയലി ലവ്. ഇതേപോലെ എപ്പോഴോ ചെന്നൈയിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജ്വല്ലറി, ഡയമണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മൂവീസൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സമയം, അതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി അധികം എനിക്ക് അധികം നല്ല വരുമാനമേ ഇല്ലാതെ തട്ടിമുട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു 10,000 റുപ്പീസിനൊരു റിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനും അമ്മയും പോയിട്ട് മേടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ യെസ്, ഐ എം ഡൺ. ദാറ്റ്സ് മൈ not at all boring but the same set of jewelry which I'm always wearing. I'm good to go. I really like my look today. കൊള്ളാമല്ലേ? നല്ല ലൈറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ശ്രീയന്ത എപ്പോഴെങ്കിലും ബെല്ലടിക്കും. വെയിറ്റിംഗ്. ലിഫ്റ്റ് കയറി മേളിലെത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീയന്ത അതേ എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു. ലൈക്ക് വെറ്റ് ട്വിന്നിങ്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ കളറാണ് ഇടുന്നത്. മിക്കവാറും അവസാനം നിവേത്ത ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് വരുമായിരിക്കും. Do you want to say hi to my vlog which has been happening for a while? Your updates and all they know because they already know. See, we are twinning and thanks to you I'm dressed like a bride. Yeah. Which birthday nice did you gift this to me? 3 years ago. 3 years ago. So what do you think? Will our surprise flop? No way. Why would it flop? ശ്രീയന്ത ഞാനൊരു പ്ലാനറാണ്. ശ്രീയന്ത ഒരു സർപ്രൈസിന്റെ പ്ലാനറാണ്. അതായത് ഞാൻ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് PhD എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രീയന്ത PhD എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർപ്രൈസുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിലാണ്. സോ അതാണ് ശ്രീയന്ത പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു സർപ്രൈസ് ഫ്ലോപ്പ് ആകുമോ? നോ, നെവർ. Anyways,
Okay, work well. അപ്പോൾ നമുക്ക് let's go collect the cake. Yeah. Oh, the cake looks like a dream. I'll show you to later. Bye. ഇനി സുലാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാം. കേക്ക് എവിടെ? Oh my god, ഇതിനെ ഫുൾ ഗ്ലോറിയിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു ബേക്കറിനെ അറിയില്ല. കാരണം ചെന്നൈയിൽ എന്ത് കേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒറ്റ ആളുടെ അടുത്തേ ചെല്ലത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വിടത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇൻസൈഡ് ദ ഫാമിലിയാണ്. To be very honest, I don't know another baker in Chennai. Because why should I? Oh my god, Shriyanta, now which is mine and which is yours? That is mine. ഒരേ ചെരുപ്പാണ് നമുക്ക്. ശരി സുലാൻജി, ബൈ. ഞാൻ അയക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയാം. She looks like the cake. See, she looks like the cake. ശരി സുലാൻജി, ബൈ. ഫോട്ടോ അയക്കാവേ. സോ നമ്മൾ സുലാൻജി പണ്ടൊരു പാറ്റേൺ സ്വിസ് റോൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല. സോ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റക്ക് ഓൺ ദ കേക്ക്, ഇറ്റ്സ് പാറ്റേൺ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് സോ എക്സോട്ടിക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കൺകുളിരിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദ കേക്ക് ഇസ് vanilla lemon curd, which is Shriyanta's favorite, with fresh mangoes. So are you excited? Very much. Show that face of excitement. ഇനി നമുക്ക് വെന്യൂവിലേക്ക് പോകാം. Happy bride to be! Congratulations and celebrations to the bride to be! Are you surprised? Are you really surprised? Of course I lied, just like how I do all the time, every time when I surprise you. Yes? Okay, go stand there. Okay, 3, 2, 1. Bride to be! For me, it's easy to fool you. Like when I say, They're not using shield or തട്ടിമുട്ടി സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഞാനാണ് നിവേദിക്ക്. സോ ടുഡേ വാസ് എ ഫംഗ്ഷൻ നളങ്ക്. I actually don't know what nalang means. Nalang is like haldi പോലെ ഒരു പൂജ പോലെ. ഞാനാണ് സാരി ഉടുത്തു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വിഷ് മീ ലക്ക്. I think it's great. Oh my god, like did we do this? Go back. Very good. It actually looks like a proper drape. What a great job with the drapes.
Are you happy with our service? A&S drapes. 5-star. Do you feel like a bride? Yeah, this feels like. It's like your wedding. Hi, auntie. எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி இருக்கு நம்ம சாரி ட்ரீப்பிங்? நல்லா இருக்கு. ப்ரொஃபஷனலா இருக்கா? நம்ம ரெண்டு பேரும் தான். நான் பார்லர்ல கட்டிட்டு மாதிரியே இருக்கு. நிஜமாவா? இந்த இங்க வந்து பார்லர்ல இங்க வந்து கட்டிட்டு போனான்னு நினைச்சேன். அவங்களுக்கு பார்லர்ல இருந்து தனியா ஆள் கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலா சூப்பரா இருக்குல்ல? Good morning. From real bad audio conditions, we're going to the salon to മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇന്ന് രാത്രിയാണ് നിവേദയുടെ റിസപ്ഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ റിസപ്ഷൻ തലേ ദിവസം. സോ ഐ ടോൾഡ് യു റൈറ്റ് ഇൻ കേരള ഓർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് as far as I know, റിസപ്ഷൻ ഇസ് കല്യാണത്തിന് അപ്പുറം. ഓക്കെ, കല്യാണം റിസപ്ഷനിൽ മുടി അഴിച്ചിടാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ വി തോട്ട് മുടി സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ വി തോട്ട് സലോണിൽ പോവാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് സലോണിലൊക്കെ പോയി എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ശ്രീയത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പെഡിക്യൂറും ചെയ്താലോ. അങ്ങനെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ശ്രീയത്തെ ഇപ്പോഴാണ് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരു അണ്ണാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത്രയും നാളെ ആരെ കണ്ടാലും അങ്കിൾ അങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്ത് അങ്കിൾ അങ്കിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൊച്ചു പിള്ളേർ നമ്മളെ വരെ ആൻറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് നമ്മളല്ല ശ്രീയന്ത എല്ലാവരെയും അങ്കിൾ അങ്കിൾ. ആ യാ. Can you believe I'm so distracted? I actually forgot to take a clip of us doing pedicure, a clip of us, me doing my hair. So, my hair is all shiny. And Shriyanta is doing curls, right? Curly hair, straight hair. Actually, I don't think I ever really go to
like a salon before somebody's function and all. Yeah, so I guess the girl who's getting married must be rather important to us. turn பண்ணி அப்படியே போயிடலாம் மேடம் அப்படியே போயிடலாம் Ta-da! That's my bibimbap. If I am not wrong, I have done a photo shoot here many years ago, like I think in 2015 or 16 or Inga girl under this tree. I remember I think I have that picture also. Yeah. I remember. Oh, kalam boye boke. This might be nice, no? Okay. Thanks, Akka. Makeup is done. So shall we change? Yes. Ready. So Nivetha ingante oru color loru dress aanu idunathu. So we both also wearing. I mean Nivetha asked us to wear something in the same color and nammal aa color ittadalla. So nammalum twinning aanu. So I think it's better we leave now or else wait. Yeah. Turn back and look 1 second. Do you feel pretty? Like I have not dressed up like this before. I mean I've dressed up well for my sister's wedding, but this mermaid gown, my fish tail. Very pretty. Have they come? It's your wedding day. And we are very excited. And we are also very late. Come, let's go. As cliche as it can get. Yes. We're stepping into the mandapam where Nivetha is getting married. Are you ready? Yes, I think so. Danny is. Do you like what you see? Yes. You feel like a bride? Yes, I do.
wearing thali. What do you feel now that you're married? Does it feel different? I don't know yet because I haven't started living now. I don't know yet. Let it not feel different. Let it just feel Now as I don't feel different, but as like I'll start living with him. Let's see. Like life is I've got something to ask. உங்க ரெண்டு பேர் ரிலேஷன் என்ன பொண்ணு கூட? நாங்க வந்து பொண்ணுக்கு பொண்ணோட பொண்ணோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா? அஹானா இருக்குல்லம்மா. ஓகே. அந்த ஆக்ட்ரஸ் அஹானா. அந்த பொண்ணோட அம்மா சிந்து கிருஷ்ணாவோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அப்ப பொண்ணோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட அம்மாவோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. உங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேலையே இல்லையா? அதான் நிவேதா அത്രയ്ക്ക് ஒரு மெயின் கேரக்டர் ആണ് that everybody just has to come. Doll, no, she looks like. Congratulations, Bala, on getting a doll. Okay, he didn't hear, but it's fine. Bala, congratulations. You just won a doll. Hey, will you have pal and all in your hand? Sumbu missing. Na. What? In the light na. Girl, who did this superb work? I mean, why are you locking the door? So, do you feel like you're married, Ippo? இதெல்லாம் தேவையா என்ன? So he has never been so sick. So is he actually thinking that she's alone in the room? I don't know. I'm getting scared now. I hope. Bala, Mama. Say to Bala, Mama. சத்தம் வரக்கூடாது. Hey, who is? Yeah. Private busல ஸ்டாண்டிங்ல போற Najma, did you think she was alone in the room? அதுதான் நினைச்சேன். டவுட்டே இல்ல. இவர் ரொம்ப இன்னசென்ட். இந்த மாதிரி சீன்லாம் நான் சினிமால மட்டும் தான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா அதுலயும் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. இவ்வளவு கூட்டத்தோட இப்பதான் என்ன என்னமா நான் சினிமால கூட பார்த்ததில்ல, ஓட்டி ஆனா இந்த மாதிரி சீன் யாருமே பார்த்தது I genuinely didn't know this was a thing. Like, Yeah. is it like First this once time I'm everybody witnessing. gets married? Why are you asking me? I never got married, I know. Wrong person. Seeing my best friend get ready for her first date. Bye. Congrats, welcome to the family. Comedy இருக்குங்க போலாம். Bye. Bye. இல்ல bye guys. Bye. I have a petition. Can you and Nivetha take some initiative and do something similar for my wedding? Okay. ஏன்னா எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப fascinating-ஆ இருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம். Same guys on the job. இந்த டீமுக்கு கான்ட்ராக்ட் வைக்கிறீங்க. Can you believe this is the girl who got married? Okay. So it's been like close to 24 hours since Nivetha's wedding. We are still trying to process the fact that she's married. കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരിലും ഓക്കെ നമ്മൾ സെയിം ബാച്ച് ആണെങ്കിലും
ഇവർ രണ്ടുപേരും നിവേത്തയും ശ്രീയന്തയും എന്നെക്കാട്ടിലും 1 year younger ആണ്. ബട്ട് സംഹൗ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇവർ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളിലെങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട് ചേർത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ യാ, ദാറ്റ് 1 year thing is there. And Nivetha is 1 month younger to Shriyanta. But whatever said and done, നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും we feel like she is the like a we're very protective about her, and she's like a younger sister to us. Like that. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവേത്ത നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒരു 3-4 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വയസ്സ് ഇളയതുപോലെയാണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ദ ഫീൽ വി ഹാവ് ടുവേർഡ്സ് ഹർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കാൺട്ട് റിയലി ബിലീവ് ഓർ വി നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് like she was going to get married first among the three of us. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസം ഒരു 6 months വരെക്കും കൂടെ before she met Bala, we never thought she was going to get married first. സോ അതുകൊണ്ട് നിവേത്ത ഇങ്ങനെ താലിയൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോഴും അതൊരു ഏതോ ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സോ ഏതോ ഒരു ചുമ്മാ like I said, we have not even seen her wear a small chain also. So for us to see a thali around her neck, it was like altogether different. But then I mean, like, see, it's not like a thing that with feeling അയ്യോ ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ടെല്ലാം മാറും. കാരണം പണ്ട് നിവേത്ത എവിടെയാണോ താമസിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്ട്രീറ്റിലാണ് നിവേത്ത തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി ലൈക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്ട്രീറ്റിലാണ് മാറുന്നത്. ആൻഡ് we have a feeling that everything is just going to feel the same, and we should do more trips and stuff, right? Hanging out and all of that. So നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോസ് നെറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഡൈനാമിക് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും വരരുത്. വരുമോ ഇല്ല, it's only through this we'll understand how it will be, right? And also see, when she got married, when she's getting married, when I thought about it, a lot of memories, like they flash, it's flashing in my mind, but I don't think words will ever make justice to what we feel. Like we can't put the journey through words. Because put it in words. We all met each other in 2013, which is 12 years ago, college first year. I think ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി. From first day they both are like best friends. Yeah. And I still remember the first moment, the first thing she asked me. So we were sitting in an auditorium. Orientation nala we were sitting in the auditorium, and I didn't even notice who was sitting next to me. I was lost in thoughts, and suddenly this character comes up to me and she says, she said in Tamil, she said, hey, if you want to talk to me, you can talk to me. I will look like an attitude person, but I don't show attitude. Say it in the same slang she said. She was like, hey, உனக்கு என்கிட்ட பேசணும்னா நீ பேசலாண்டி, நான் ஆட்டிடியூட் பார்க்க ஆட்டிடியூட் காட்டுற பொண்ணு மாதிரி இருப்பேன், ஆனால் நான் ஆட்டிடியூட்ல காட்ட மாட்டேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு டாக் டு மீ, நான் நல்லாவே பேசுவேன். ആ കോൺവെർസേഷനിൽ ഇവർ ഹിറ്റ് ഓഫ് ആയി. ആൻഡ് ഇവർ ഫ്രം ഡേ 1 ദേ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ നിവേത്തേനെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ മുൻപ്, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനോ ഫീസ് അടയ്ക്കാനോ വേണ്ടി പോകുന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ നിവേത്തേനെ കാണുന്നത്. അന്ന് നിവേത്ത ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് തമിഴ് മൂവീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. അപ്പം നിവേത്ത ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുക. അപ്പം വന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് അല്ല, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിലൊക്കെ 900 likes ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. അത് അന്നൊരു ബിഗ് ഡീലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ അതൊക്കെയാണ് ഒരു ബിഗ് ഡീൽ. ഞാൻ നിവേത്തേൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിവേത്തയുടെ ഓരോ ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചറും എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയിലെടുത്ത്, അന്ന് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ, 2013 പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയിലെടുത്ത ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ. എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ്, ആൻഡ് എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും 2000 ലൈക്ക് 2500 ലൈക്ക്. She used to have a lot of picture with like celebrities, like സെലിബ്രിറ്റീസിന് ഒരു ആൽബം. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഏതോ തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റേ ജിത്ത് ജില്ലാടിയാണോ ഏതോ, അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത്. പക്ഷെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ആയതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലൈഫിൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്നെ നിവേത്തേനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ വി ലുക്ക് ലൈക്ക് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ, പക്ഷേ ഇവർ ഫ്രണ്ട്സായി പതുക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ. ഐ തിങ്ക് ഇൻ എ ഇയർ ഓർ സോ, second year I think. ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ നമ്മൾ വി ഗെറ്റ് ഡ്രോൺ ടുവേർഡ്സ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് തിങ്സ്. First year you came this side. And that bond, I think, ഇവരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു കോർണറിലായിരുന്നു. പതുക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ യു ഗെറ്റ് ഡ്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ദ തിങ്സ് that are meant to be and that you're very similar to and stuff. അങ്ങനെ പോയി
അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 നമ്മളൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സായി. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ 3 പേരും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയി മാറുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇൻ 2016. ഓൾ ത്രൂ കോളേജ് വി വർ ഓൾവേസ് ക്ലോസ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ 3 of us. പക്ഷെ ഗ്യാങ്ങിൽ കുറച്ച് പേര് കാണുമല്ലോ. നമ്മൾ 3 പേരും ഒരു യൂണിറ്റ് ആവുന്നത് properly from 2016. But അതിനു മുമ്പും we would go for movies. We were best friends. That was there, but there were more people. നമ്മൾ മാത്രമായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ആയത് ഫ്രം ദെൻ. ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചെന്നൈയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ predominantly all our memories have been in Chennai. There's just so many memories flashing across like 12 years. The best part is we remember it, we try to, and all of us, we 3 of us, we take efforts to preserve the pictures or memories. സത്യം സിനിമാസിൽ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്, പോപ്കോൺ, ക്രീം ഡോണട്ട്, തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ലീപ്പ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ എപ്പോൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വി ഡു സ്റ്റേക്കേഷൻസ് ഇൻ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ആയി ലൈഫ്. Our bedrooms to staycations. From sleepovers to staycations. So I hope that ഈ കല്യാണ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ അടുത്ത വിസിറ്റിന് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് it should be like we 3 are back to being a unit again. I'm sure it will be. I mean, that's what I was thinking. Like, she lives 10 minutes away from my house. Now on, it's going to be 10 minutes, 30 seconds. That's all. That's the only... and the 30 seconds is different. 30 seconds, we can adjust. Yeah, that's okay. So it's going to be the same. We're very glad that, കാരണം പാവം നിവേത്ത കല്യാണത്തിന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ്റെ കാര്യവും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ഡിസ്പൈറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നോർമലി ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി പറ്റില്ല. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അത് നിവേത്തയ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കണ്ടാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളെങ്കിലും ഷീ ഈസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഗേൾ. ലൈക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ള ഇമോഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് പുട്ട് ടുഗെദറിനെ കാട്ടിലും ഇമോഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരാളാണ് നിവേത്ത എന്ന് നമുക്ക് റിയലൈസ് ആയ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ. We always thought we were very strong and all of that. Now after her father's episode, we understood that more than us, she is more really intense and very strong. So anyways, managed to be the പരിപാടികളൊക്കെ നല്ല രീതിക്കൊക്കെ തന്നെ നടന്നു പോയി. And then we're really glad that whatever all the functions and everything just happened really nicely. So here's wishing you a wonderful life ahead. And one thing about Nivetha is the first thing you notice about her is her smile. It's very infectious also. Like when she enters a place, the entire place lights up. She makes sure it does. So I think that about her. I think I want to tell this to Nivetha. Keep going. I mean, this marriage or this phase of your life is going to, I hope it gives you a lot of plenty more reasons to smile more and make everyone happy. That's because that's your trademark thing. So I hope you keep doing it and everything's going to be the same. Next time she comes, ideda nadakapodhu. Let's do a sleepover in Somerset just like always. So it's going to be the same. So happy married life. Yeah. Congratulations. Varthikal. This is the surprise part of the vlog for her, which she doesn't know is going to be and there. I hope she likes it. Yeah. നിവേത്തേനെ പരിചയമുള്ള എല്ലാവരും അഗ്രി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നിവേത ഇസ് ലിറ്ററലി ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ. 2 ചിറകിൻ്റെ കുറവും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ, അത് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത്. ഷീസ് ലിറ്ററലി ദറ്റ് ഏഞ്ചൽ ഹൂ is always there for you, is just so like always putting you before her, and sometimes you won't even realize that you needed that help. നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് she'll think for you and do things for you. So Nivetha is that angel, and അതുകൊണ്ട് തന്നെ she just deserves all the happiness in the world. കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിവേതയുടെ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ മാത്രമല്ല ഇന്നലെ പരിപാടിക്ക് വന്നത്, നിവേതയുടെ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ വരെ ഇന്നലെ പരിപാടിക്ക് വന്നു. കാരണം നിവേത ഇസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് ഗോട്ട് ദിസ് മാജിക്. അപ്പം അത്രയും നല്ലൊരു കുട്ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസേർവ്സ് so much more, so much happiness. So I hope like my entire family was there, my extended family was there, aunties, best friends, everybody were there. If that happened, it's only because it was for Nivetha. She's like a very, very powerful soul, and we are so proud
to actually call her our best friend. And also, it's more like a, she's part of our families. Yeah. And everybody would love to get a best friend like her. And she's actually our best friend. And that is such a flex for us. So, yeah. To our dearest Nivetha, happy married life. Happy married life, and we love you